Where is Charles? My president, I need you here. Okay. Please, let's keep clapping. Let's keep clapping as Prof comes to take us through the next section. Dear brothers and sisters, this is going to be, where's Charles? Please come. Je ne parle pas français. Très couramment. We need somebody to translate so that we can have a full house. Hello, everybody. Just to explain why we are doing this. The Minister of Communication was supposed to be here to take this session, but as we explained, he's been hit hard by the loss of the heroes. He got somebody to take his place, but the person can't come. He can't also take it. So Ben is going to take the session, and it's going to be an open discussion. We're just going to discuss the theme. Thank you very much. De signaler que cette session devrait être animée par un membre du ministère de la Communication, mais vu les événements dans le pays, ils n'ont pas pu venir, donc on a juste invité notre ami, notre frère, à pouvoir lancer un peu le débat autour des sujets, du sujet qui est le nôtre, sur le thème de notre congrès. Donc nous puissions avoir un petit échange avant de partir pour le dîner, le déjeuner. All right, so if you look at the brochure, you'll see a lineup of presenters, people who have been invited to make presentations or to lead presentations. This is not going to be like an academic presentation where somebody presents a full research or tries to give a lecture. It's just to provoke our thinking. That's what is going to happen in the next coming days. But at the moment, in order to fill this gap, we are going to have an interactive session. We're going to discuss among ourselves. The first thing to do is to set a working definition. What do we understand by theme? We don't want to take it for granted that everybody is on the same page as far as this theme is concerned. What does it mean to you? What do you understand by this theme? When this thing comes up to you, what plays in your mind? Nous allons pas faire un grand discours comme une présentation académique à cette session. Nous allons juste mettre l'accent sur quelques points pour voir comment nous pouvons mieux nous mettre dans le contexte de notre conférence et comment pouvoir orienter nos réflexions. Par exemple, en posant la question, quelle est notre compréhension du thème de cette conférence? Quand nous parlons de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça représente pour nous? Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour commencer. So I'm standing because I'm a teacher. I don't sit when I teach. Charles can sit. So don't worry that I'm standing. Je suis debout parce que je suis un enseignant universitaire, donc je ne m'assois pas quand j'enseigne, donc je reste debout. Moi, je peux m'asseoir. So please feel very free to just bring forward your thought, your response to this. Let's make it as snappy as possible. Let's not wait for others to talk first. Let's go ahead. What does this theme mean to you? We're talking about technological progress. We're talking about, within this technological progress, we have identified some very key components like social media, artificial intelligence,
algorithms. These are the things you're going to be listening to in the coming days. Put them together as technological progress. And then also we talk about human values. We need to understand, we need to have a clear picture of what we mean by human values. Soyons vraiment dégourdis, soyons disponibles et disposés à intervenir à tout moment. N'attendons pas que ce soit l'autre ou quelqu'un d'autre de courageux qui intervienne avant. Vous pouvez être disponible à prendre la parole à tout moment pour partager avec nous l'expérience, votre compréhension du thème. Quand nous parlons de l'intelligence artificielle, des progrès technologiques, qu'est-ce que vous entendez par ces mots? Qu'est-ce que ça vous dit? Merci. I will keep talking until I see a hand up. Je continue à parler jusqu'à ce que je vois des doigts ou des mains levées. Great. Ladies first. Yes, sister. Merci. Pour moi, à travers ce thème-là, l'intelligence artificielle est un outil de développement. Mais également, l'intelligence artificielle ne doit pas nous déshumaniser. D'où l'équilibre. Il faut utiliser l'intelligence artificielle sainement pour avancer dans le travail, pour développer nos différents états. Mais en même temps, nous devons rester humains, préserver nos valeurs. Merci. For me, artificial intelligence is for development, but we cannot be victim or victim of this technology. We have to use them for our objectives, our purpose, not let them take the lead of our life. Yes. Hello, hello. Bon, tous, Serge de la Côte d'Ivoire. Parlant de progrès technologiques, on parle d'abord de la technologie elle-même et on avance avec le mot progrès. Donc, si on regarde ces dernières années, par le passé, on est passé d'une forme de communication traditionnelle, donc où on restait peut-être à crier le nom de quelqu'un ou à battre des tambours pour laisser un message, à une forme de communication par le téléphone. Ensuite, le télégramme est venu et puis ensuite l'informatique. L'informatique qui après a appelé l'Internet, et puis ces dernières années, on a vu ce qui était donc réseaux sociaux. Je termine avec les valeurs. Oui. Talking about technology and progress, you have to mention these two words. And the first thing is to remember that communication in the old times, in the ancient times, is not something so relevant like today. We have to talk, to speak, to shout, so that people can hear us. But now, today, we have technologies has advanced. Then we can have mass media, and today we have internet and artificial intelligence. So there is these two words of communication which need to be mentioned when we talk about technology and its progress today. You want to mention some points of us? Oui, quand on parle des valeurs humaines à présent, puisque le présentateur a aussi laissé la porte ouverte à cela, les valeurs humaines, généralement, on parle de choses positives. Donc, entre autres valeurs, je souligne l'intégrité, la solidarité, la dignité. Et ce qu'on remarque désormais avec le développement, le progrès technologique, si cela a des avantages, on dénombre aussi malheureusement beaucoup d'inconvénients. Sur l'intégrité, le thème qui nous rassemble ici parle donc de l'intégrité, entre autres de la vérité, où la vérité n'est plus forcément ce que l'on semble présenter. Et puis, on est plus solidaire, on est de moins en moins solidaire. Quelqu'un qui a des soucis aujourd'hui, que de lui porter assistance, on préfère plutôt faire des photos et des vidéos pour pouvoir montrer à la face du monde, voici comment cette personne a été victime. Et je termine avec la dignité. Quand on
on communique désormais sur les réseaux sociaux, entre autres, on ne tient plus compte de ce que représente la dignité humaine. Voilà, on se moque, on fait des railleries, on présente des gens dans de mauvaises postures et on ne soutient pas aussi les personnes qui sont faibles. Voilà, merci. He mentioned some human values because our team calls us to how to promote human values in the age of artificial intelligence. So he mentioned some human values such as integrity, so truth, is also about truth, and solidarity, then the dignity, the human dignity. So he mentioned these two important human values, and he said that today, because of the advance of the technologies, we are apt to send everywhere what is not nice, what is not good, coming from our neighbors, our people, our communities, but not ready to help, to support, and to build something better in our societies. All right, just to streamline the discussion, the conversation, question is, how much do we really know about artificial intelligence? The full ramifications of artificial intelligence, or is it just the word? What do we know about it? Do we all have to be experts? Have we made any effort to understand what this is all about and to follow its progress? It's coming in stages. The basic artificial intelligence, like OpenAI, students where I teach use ChatGPT, and we struggle with them every day to make sure they are not cheating. But AI has gone way beyond that, way beyond those basic formats. And it's evolving every single day. For us, as media workers, as people whose lives will be, in one way or the other, affected by this technology, what do we know about it? Que savons-nous de l'intelligence de l'IA? Que savons-nous de l'IA quand on en parle d'intelligence artificielle? Avons-nous fait des recherches pour mieux comprendre l'intelligence artificielle? Avons-nous cherché à creuser pour savoir quelles sont les utilisations qu'on peut faire avec cet outil-là? Si nous en avons fait, nous pourrons partager des expériences avec les participants. Yes. Donc c'est dire comment nous comprenons ça de façon concrète et ce que nous pouvons partager avec les autres pour qu'ils comprennent mieux ce que c'est que l'intelligence artificielle. I am asking that question because we need to know what this technology is before we can take a stand. Je pose cette question parce que nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement l'intelligence artificielle avant que nous puissions avancer sur les réflexions. Bonjour à tous. Moi, c'est Nadège du Mali. Alors, ce que je sais de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un outil plus ou moins nouveau qui nous aide à mieux faire notre travail quand il est bien utilisé. En ce sens-là, en termes d'expérience personnelle d'utilisation, ça m'a beaucoup aidé à faire des productions d'amélioration de contenu quand on fait les bonnes recherches, et ça peut également aider à faire des analyses de données, également des recherches poussées en fonction des situations dans lesquelles on voudrait travailler. Également, ça donne beaucoup plus. OK. Donc, tout comme ça donne beaucoup plus d'opportunités, vu que c'est des nouveaux outils, ça donne également des défis. Et quels sont les défis? Les défis, c'est que quand il est mal utilisé, quand on se réfère trop sur l'intelligence artificielle pour faire son travail, ça rend un peu paresseux. Donc, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. C'est une opportunité pour nous d'avancer. C'est un renouveau dans le métier. C'est un renouveau dans la création de contenu.
c'est un renouveau dans la transformation de notre métier, mais aussi, quand on n'y fait pas attention, ça peut être un outil dangereux parce que ça donne la paresse intellectuelle. Donc moi, c'est ce que je sais de mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai compris de l'intelligence artificielle. Et ce que j'utilise, les basiques, il y a Chat, c'est GPT et il y a Gemini de Google. Donc ce sont les deux que j'utilise généralement pour faire des petites recherches, améliorer un peu quelques contenus. Et quand on ne fait pas attention, ça peut être vraiment un petit dégât pour l'intellect. Merci. For me, for her, Nathalie from Mali, she said AI is Nadej, sorry, Nadej from Mali is AI is a tool to help her to achieve in her activities the contents she has to create. For example, she uses AI to create them. But what she get to understand that if you don't work on the created contents, it will make you lazy, and you won't get as well a good sense of what you are waiting for or what you expected when you are making the researches. AI is also about data analysis. When you have to analyze some data, you can use AI to help you to get through quickly as fast as possible. And AI is create or give more opportunities to people to achieve their works. And there is a challenge that if you work too much with AI tools, you can become lazy intellectually or in mind, because you are using too much and you are not taking time to give a human level or dignity to these productions. So AI is also about content creation, but we need to also continue doing the work, because we cannot leave the work only for the tools. She used to work with Chat GPT and Gemini. Yeah. Thank you. Okay. And after him, you, please. My name is Stephen Boache from Ghana. My understanding of AI is an aspect of technology which is able to perform some human tasks, and it makes it easier for some of the things we do than before. Like what? For instance, if you want to try something, as put in what he called nearing, it is sometimes it faster than you human being in it. Thank you. So is it about speed or accuracy? Speed and also accuracy. But when you do it consistently, you also lose your human faculty. Using intelligence to do things, you will not think. You will not think. So that is why this topic is balancing progress and the preservation of human values in the age of artificial intelligence is very appropriate. While it is good to use it in some instances, it is not, we should not also throw away our traditional ways of doing things. Thank you. Stéphane Boache du Ghana a dit que pour lui, mais il comprend l'IA comme un aspect de la technologie qui permet d'avoir des résultats rapides par rapport à ce que nous recherchons. Il a donné l'exemple des traductions automatiques avec l'Internet, avec les applications, ce qui permet de traduire rapidement des documents. Mais il dit en même temps qu'il y a le risque que d'abord, l'avantage, c'est que ça va rapidement et ça permet de gagner du temps, mais il faudra que nous puissions continuer à travailler, à utiliser nos moyens traditionnels, nos moyens habituels et humains, de pouvoir améliorer le résultat qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle.
Et que si on ne fait pas ça, ça nous rend paresseux et on n'arrive pas à évoluer dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de comprendre les choses. Alors, bonjour. C'est presque la même chose que le monsieur vient de dire. Je suis Rachel Diarra. Au fait, moi, je voulais juste dire que l'intelligence artificielle, c'est l'évolution de la technologie. C'est comme des moteurs de recherche qui sont à notre disposition. À travers des recherches, on peut avoir des réponses claires et concises. Parce qu'avant, avec les autres moteurs de recherche, on pouvait avoir beaucoup de sources. Mais avec les IA, on n'a pas besoin d'avoir trop de sources pour avoir ce qu'on veut. Il suffit seulement d'avoir une très bonne manière de poser la question et on a la réponse claire comme on réfléchit humainement. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire trop de recherches sur un sujet pour avoir la réponse. C'est ce que je veux. She's Rachel from Mali as well. Say the same thing about the previous intervention, but insist on how when we use the tools of AI, it helps us. Yes, it's true, it helps us. But if you don't put the right words, the right questions, you cannot get what you are expecting. So we have as well to continue to react and to think about how to do the things in order to get the real answer we are expecting, and to be as well ready to orient or to redirect our questions so that we get what we are expecting, not what the machine is giving us as well only. Thank you. I'm Bonaventure from Togo. For me, l'intelligence artificielle, c'est un progrès technologique qui nous a surpris lorsqu'on est resté un peu endormi. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Aujourd'hui, parler de l'intelligence artificielle, c'est comme de parler d'un monde sans électricité. L'intelligence artificielle est cette technologie dont on ne peut pas s'en partir aujourd'hui. Nous sommes obligés d'aller avec, parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui dans un monde sans électricité. Donc, cette intelligence existe avec tout ce qu'il y a comme conséquence autour. Comment faire pour humaniser son utilisation, pour ne pas aller dans un certain nombre de dépravations, avec tout ce qu'il y a comme corollaire. Donc, en somme, rester ou utiliser la technologie aujourd'hui telle qu'elle se présente, c'est permettre d'aller rapidement comme les uns et les autres ont eu à le dire. Moi, souvent dans mes recherches, j'utilise Copilote qui me permet vraiment de ressasser et de donner les informations sur précis quand on arrive à poser les meilleures questions. Mais juste que le danger, il est là et ça peut permettre de dévier et de dériver un peu de tout ce qu'il y a comme humain. Merci. Bonaventure from Togo has also insisted on AI is like about technology progress, and he also said that it is like a world today without electricity. So AI is like a sort of electricity or a sort of light to empower our work today. And he also used AI tools like Copilot. So you can use this application, but as those previously has said, he said if you use these tools and you don't continuously redirecting the questions, the contents, you will not achieve your expectations. So you have to continue thinking and using this application. And we need as well to not leave the machine direct us to anything else, but we have to come back at what we are expecting. Okay, we'll take one more view from our sister there, and then we can go into other aspects. We don't want to spend the entire session talking about AI, what is it? We need to also look at the values
the human values. We gathered here as a family that is united by a common faith as Christians. Even if we're not Catholics, we're Christians. And we have to tailor it to this particular home front. It's not just to talk about AI generally, but how it affects us as Christians and how we can use it for our call as Christians. So let's hear from that sister, and then we can talk about values. Nous allons prendre une ou deux interventions Okay, two of supplémentaires, them. She has been et raising puis her nous allons tourner vers les valeurs, comme nous sommes là pour aussi voir quelles sont les valeurs que nous pouvons promouvoir à partir de de l'IA. Donc nous allons pouvoir y aller en tant que chrétiens. Nous aurons plutôt de temps pour ça aussi. Donc la parole. Ok. Reine Azifan du Bénin. Pour l'expérience que j'ai faite de l'utilisation de l'IA, je vais parler de ChatGPT. Dès que j'ai entendu parler de ça, je me suis essayé à produire un article à partir de... J'ai mis un thème. Je lui ai dit de me produire l'article. ChatGPT a produit l'article. Comme je suis dans la santé, j'ai demandé qu'il précise les données dans l'article. Et ça m'a donné, ça a fait référence à une étude qui aurait été faite, c'était sur la santé mentale. Ça a fait rapport, et ça a rapporté les résultats d'une certaine étude qui aurait été menée dans le domaine au Bénin. J'aurais pu publier l'article comme ça, mais j'ai douté. Je suis allé sur le site de l'Institut des statistiques qui publie tous les rapports, toutes les études faites au Bénin en la matière, mais je n'ai pas vu trace de ce rapport. Je suis allé sur Google, j'ai cherché ce rapport, nulle part je n'ai trouvé le rapport auquel l'article de ChatGPT a fait référence. Donc tout de suite je me suis dit, il faut qu'on se méfie aussi des biais par rapport à ce que ChatGPT peut nous proposer comme résultat de recherche. J'ai cherché par toutes les voies possibles pour avoir ce rapport. Je n'ai pas eu trace de ça. Pourtant, ChatGPT a fait référence à ça, mais m'a donné l'année où l'étude aurait été menée et tout ça. Donc, je me dis c'est quelque chose, il faut s'inquiéter un peu de tout ce que ça nous apporte. Ça nous aide beaucoup à évoluer. Moi, j'ai fait référence tout le temps à ChatGPT, même pour faire des corrigés-types des épreuves que nous proposons pour certains examens, tout ça. Ça nous donne un guide que nous adaptons à notre manière. Donc, c'est un formidable outil de travail. Mais je m'inquiète pour les valeurs humaines dont les gens ont parlé tout à l'heure. Parce que nous avons, par exemple, dans certains pays, pas encore en Afrique, on parle des robots aujourd'hui, mais les robots seuls ne fonctionnent pas comme... Aujourd'hui, nous avons des robots humanoïdes qui vous parlent, vous pouvez leur parler, ils vous répondent. Ça, c'est grâce à l'IA. Et du coup, je m'interroge sur ce que deviennent les rapports humains. Vous avez des robots qui peuvent s'occuper de personnes malades alitées pour l'aider à se relever, des choses comme ça. Des robots qui servent dans les restaurants, à qui vous pouvez passer commande. Tout ça, je trouve que, en termes de relations humaines et des valeurs de fraternité, tout ça, ça pose problème et je me demande où nous allons. Où est-ce que nous allons mettre la limite après? Autant c'est un bon outil, mais ça m'inquiète. Donc voilà ce que je peux partager par rapport à l'IA, qui est un formidable outil. Ça m'aide à générer les images pour publier des choses. Pour mon commerce, ça m'aide à générer des voix, parce que je ne veux pas que ma voix soit sur TikTok. L'IA m'aide à générer des voix pour passer mon message, tout ça. Donc c'est un outil formidable, mais il y a un mais. Il y a un mais qui est là et je m'interroge. Merci. Ren Azifan from Benin has mentioned that she also has used AI, ChatGPT for example, and once she has asked an article from ChatGPT and the term was mental health, and the article was produced with some references, and she take time to do some researches, but can't find these reports has been mentioned in the articles anywhere, nor in the World Organization, the World Organization of Health, how you said it, the UN Organization for Health. You cannot find anywhere these reports and the contents of the reports. And this article has mentioned as well
the year of this report, but she cannot find the article to proofread what AI has produced to her. So that is the danger. Sometimes you cannot find the real source and the good source of what we are expecting. So if you don't take care, you publish something who is wrong, who is not true. So you have to watch out to be aware of what we are using. But she is aware that AI is very important to do many things, such as producing some reports, but also using it for to produce image or voices for advertisement, for example. If you don't want to use your own voice, but it is very good for those things. But you have to watch out about what we are expecting and how we are using them. And she mentioned as well the robots who can do many things, serving people in many places. But if you can speak to them, they also speak. They can also react, but they are not human. So it make a question about how we can promote the human values, the real human values, how are becoming our human relations, and serving many peoples. But we have to put something special so that we don't change or destroy our relations as human. All right, let's hear from that sister, and then we will go somewhere else. Nous écoutons Monique et nous continuons ailleurs. Ok. Je suis Monique Curtis de la Guinée. Et donc, mon intervention va porter un peu sur l'aspect des valeurs, mais pas que des valeurs humaines, mais des valeurs professionnelles. Personnellement, il m'arrive d'utiliser les outils d'intelligence artificielle. Je vais donner un exemple pratique. Récemment, l'Ucap Guinée a accompagné le conseil diocésain du laïcat de l'archidiocèse de Conakry dans sa communication. Et donc, à la fin de l'activité, on devait les aider à produire un petit magazine qui relatait un peu le déroulement de cette activité. Nous avons observé tous les groupes qui étaient là. Tout le monde travaillait avec des outils d'intelligence artificielle et venait présenter le résultat de leur travail avec beaucoup de fierté, sans mentionner que cette production avait été améliorée avec l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. Est-ce que cela est correct et est-ce que pour la probité intellectuelle, c'est normal pour nous en tant que journalistes de fonctionner de cette façon sans mentionner que oui, ce contenu que je viens de mettre à la disposition du public ou que je viens de partager a été fait avec l'assistance d'un outil d'intelligence artificielle. Ça, c'est ma première contribution. Et la deuxième contribution, c'est pour faire suite à l'intervention de ma soeur tout à l'heure. Je suis une formation en sciences de l'information et de la communication. Et il y avait un devoir qui nous demandait de parler des paradigmes des contemporains de la communication avec l'intervention des auteurs africains. Donc, dans cette recherche d'auteurs africains, je voulais trouver des auteurs guinéens parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas faire un travail uniquement en citant des auteurs ghanéens, burkinabés ou sénégalais. Je veux trouver un Guinéen. L'outil d'intelligence artificielle que j'ai utilisé m'a effectivement proposé le nom de 2 célèbres Guinéens qui sont vraiment des personnes de référence, qui font des publications qu'on peut même retrouver sur Cairn. Pour ceux qui font de la recherche connaissent un peu Cairn. Et il m'a donné le nom de ces 2 professeurs. J'ai cherché partout. Partout, je suis allée dans les bibliothèques, j'ai cherché sur d'autres moteurs et même dans les librairies en ligne sur Amazon ou Fnac. Je n'ai pas trouvé d'auteur dont l'outil d'intelligence artificielle avait fait référence. Donc, c'est un outil en tant que professionnel que nous pouvons utiliser avec beaucoup de recul, mais de l'honnêteté professionnelle et beaucoup de responsabilité. Merci. I got everything she said, but I don't know how to say it to Ah. you. So Charles will help you. Charles will help. Monique Curtis. She raised very salient issues. Monique Curtis from Guinea has given some example of her experience. She has put in impact or interest about what is human, but especially professional values. For us, for example, we are journalists or media practitioners. What is our professional values to promote in terms of AI, for example? And she said they have done some works, like some good works for the church in Guinea, and the work they have done, most of them have used the AI to do this work, to produce a magazine for the church. But the question is,
they did not mention that this work is done also by AI, with AI. How far is it good to not mention this dimension of the work? Is it ethically good to not mention that? And she also talked about her intention to make some articles, if I'm right, and she was looking for famous people from Guinea to write stories about them. And then she has asked the tools to propose people to write about them. And she got 2 names, and she has looked everywhere to find the people, but cannot find them. I found the people, yes. not the books. Yes, okay. They have found the famous people the AI have generated. They are very existing. The people are there, but she didn't get the source of the books the AI has proposed, like source of publication from them. So she cannot find anywhere. I think that should be a lesson for people who transfer their intelligence, their agency, their God-given talents to machines. You know, like you're relying completely on this technology. Anyway, as far as I know, technology has been evolving for a very long time. I'll just give you a very simple example. When I was a boy, television was black and white. You know, for those of you who were in existence at that time, like a box, and it was just like for 6 hours only, you see programs. You used to wait from about 6 o'clock, and then it goes on to 10, and that's the end of it. And at that time, if you were advertising something that had color, like red, you would never know it was red because it's black and white. And it moved on from that to color. This is progress, right? We're developing. And to where we are today. But at each stage, humanity has always raised questions. When television was introduced in Saudi Arabia, it cost one of their kings, I've forgotten his name, his life, because some conservative village leaders said this is the introduction of the devil, Satan. Satan comes through this screen. And they told him to abolish it. And when he didn't, they conspired and got some people to kill him. Ordinary television. You can think of other examples, what is evolving. And some people feel like there isn't much that is new in most of these technological evolutions. There isn't much that is new. We've seen it all before. It's just like it's coming in different formats and different packages. That might not be true. In some senses, yes. Newspapers, for example, were always looking for ratings. They want more people to read them because they would always like to talk about circulation figures. Television and radio spoke about ratings. How many people watched us or how many people listened to us? Today, it's all about traffic. We are told to subscribe, to comment, to share, to do all those things. So what is new? Only thing that we need to focus on, pay more attention to, is this new technology that is threatening human values. It's not like it hasn't happened before. We had sensationalism. Somebody mentioned it today. We had what was called yellow journalism, just using journalism for misinformation in order to make profit. Now, I think it's a matter of the scale at which it's happening. So, the next question is, as Catholic journalists, as media people, I have asked this question earlier, but let me put it in another way. How prepared are we to withstand the agenda, the impact of people who are out there to use this technology to confuse us, to misinform us, to deceive us? Do not take it for granted that there are people who have not been misdirected already
because of some of the content being generated by artificial intelligence. Do we know when it is real and when it's not real? If it's not us, what about people around us who believe whatever comes from artificial intelligence? Before, when Pope Francis died, I'm sure that you all saw some of these postings. The President of the United States posted a picture of himself wearing the papal outfit. It was not generated by him, it was done by artificial intelligence, but he posted it on his Truth, I don't know what it's called, Truth Social, which means a kind of endorsement. And apart from a lot of other things that happened, when our current Holy Father emerged, people went on the street and were saying that his election was influenced by that. And a lot of people who were commenting were saying, oh, no wonder. I don't know their religious background, but this is how gullible the market is out there. And people are ready to exploit that. So how much? What about, forget about something that concerns us as Christians, as Catholics, and we can go on the defensive. But what about other issues? What about things that don't concern us directly, but we can take a stand? How much do we know? What do we know about technologies that we can use to counteract the impact of this kind of misinformation? Do we know, the basic question, when it's real and when it's not real? Can we read between the lines sometimes to know that some of this, even if it's real, that there could be some kind of hidden agenda behind it? When we are sharing, because I've mentioned it already, we live in the world of commenting, sharing, liking, and the rest of them. It's so easy to share. I have seen this horrible accident that happened here. I'm sure the Ghanaians here have seen those pictures. And they are so revolting. If you know what I'm talking about, I don't want to mention it explicitly. But dignity of life and dignity even in death, respect people deserve, but everybody pressing the button to share and share and share and share. Do we stop for a moment to think about what we're sharing and what's the benefit and what's the impact? So that's where I want us to, you know, focus on this quarter of our conversation now. Professeur Ben Namdi rappelait rapidement que quelque chose de vient en tête quand on parle de l'IA, c'est que à l'époque, il y a une époque récente, on n'avait que la télévision blanc-noir, et après on est passé à la télévision en couleur. Voilà ce qu'il prend comme image pour nous expliquer, pour aborder la question du progrès technologique. Et effectivement, c'était une bonne chose quand même qu'on ait assez à la télévision et qu'on ait passé du blanc-noir aux couleurs, sans oublier qu'il y a toujours des côtés négatifs de ces technologies, même s'il ne faut pas toujours y voir le diable ou le démoniaque, comme on a souvent pensé au début, comme il a mentionné. On a souvent dit qu'il y a le diable dedans, dans un pays arabe, je crois. Il a mentionné un pays arabe dans lequel on a dit que la télévision apportait le diable, quelque chose comme ça. Et donc, il ne fallait pas peut-être seulement voir cet aspect, mais il faut voir aussi l'évolution. Mais tout en voyant l'évolution et en voyant le bien fondé, il faut aussi être assez éveillé pour détecter les dangers que cachent ces technologies. Et il a mentionné, par exemple, l'intelligence artificielle et poser la question, donc, que cache l'intelligence artificielle dans nos quotidiens quand on le propose pour scier ça dans différents domaines possibles? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que les producteurs de ces contenus-là veulent nous faire avaler ou veulent nous faire acquérir? Et il a mentionné par exemple l'élection du pape, du récent pape, le pape Léon XIV. Quand on l'a élu, les gens ont défendu bec et ongle que c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on a pu élire le pape Léon XIV, parce qu'ils ont leurs intentions. Est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre réellement d'élire le pape? Donc c'est une question qu'il a posée. Et donc la question que nous devons nous poser, c'est comment pouvoir contrer
cette intelligence-là, contrer les côtés négatifs de cette technologie. Et il a mis l'accent sur l'importance de la dignité humaine, de la vie humaine, et que nous devons protéger à tout prix. Nous avons toujours été appelés à diffuser, partager sans cesse et à tout vent tout ce qui passe, mais nous devons apprendre à protéger la vie humaine, même au-delà de la vie, c'est-à-dire même l'image du défunt. Nous devons protéger cela et non pas partager les choses comme ça nous vient. On doit réfléchir un peu pour voir comment nous pouvons interagir avec ces moyens de communication. Merci. Donc s'il y a des partages dans ce sens. Can you give him the microphone, please? Rodrigue. Merci Ben, merci Charles. Alors l'intelligence artificielle, j'ai même presque honte de le dire. Je n'y connais rien en intelligence artificielle. Par peur, parce que je ne connais pas qu'est-ce que ça cache. Et je coche pas mal de journalistes. Et de nos jours, il y a certains des journalistes que j'accompagne, que je coche. Ils m'envoient leur production et je sais que c'est travaillé à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai fait la différence entre l'intelligence humaine, parce que je les accompagnais avant, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. J'ai même honte, sinon peur de les corriger. Qui suis-je pour corriger l'intelligence artificielle? Quand l'élève envoie une production qui est supérieure même à ton intelligence, tu te dis comment il faut le corriger. Et un jour également, il y a un professeur qui a été confronté par ses élèves qui lui demandait qu'est-ce que l'intelligence artificielle a changé dans sa vie de journaliste. Il était bloqué, il revient vers moi, il dit: Rodrigue, qu'est-ce que tu en sais de l'intelligence artificielle? Ben, j'ai dit que je n'en sais pas grand-chose. Hein. Alors, du coup, j'ai rejoint ma collègue de la Guinée, Monique. C'est question de morale, de moralité, d'éthique. Est-ce qu'en utilisant l'intelligence artificielle, il faut mentionner, comme tout bon journaliste, mentionner que c'est une production d'intelligence artificielle? Ça, c'est la question. Si tel était le cas, ça veut dire qu'on va se retrouver avec toutes les productions qui viennent de l'intelligence artificielle. En même temps, on va me taxer de conservateur. Ben, toi, tu conduis une voiture et tu sais qu'on a l'habitude de te dire la vitesse tue. Ne conduis pas rapidement parce que la vitesse tue. Ce matin, on a dit ici que l'intelligence artificielle nous permettait d'avoir des résultats vite. En fait, l'intelligence artificielle nous permet d'aller vite. Et en même temps, on nous dit, attention, en vouloir aller vite, on peut trébucher, on peut tomber, on peut... Voilà. Est-ce que, pour le journaliste chrétien que nous sommes, est-ce que nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour notre travail? Si oui, cela voudrait dire que nous devons à chaque fois mentionner que la production que nous avons provient des machines. Je vais appeler ça comme ça. Si tel est le cas, ben on peut dire que l'intelligence artificielle est la bienvenue parce qu'elle remplace l'intelligence humaine. Je disais au début de mes propos que je ne connais rien en matière d'intelligence artificielle et quand j'ai vu le thème, quand on a proposé le thème de ce congrès, j'ai dit mais ça c'est pour moi. Je viens pour apprendre mais en espérant en même temps que
je retourne avec des éléments de réponse dans le travail que je vais faire au quotidien. Merci. Aimé Rodrigue from Mali has said that speaking about AI is like quite a shame from him, because he has come to understand something when he asks his students to write articles, or his collaborators, like journalists, to write articles. They come with some good reports, some good articles, news articles, and he come to understand that some of them are not doing the work themselves. They are using AI tools to do this work. And so far, how can we access these students who use AI to produce their content, their stories, or these journalists who use this AI at any time, all the time, to produce their articles, to do their work? Shall we need, or do we need to mention necessarily that our productions are made by AI? It is another question. It helps to go faster, but how can we when using them prove that, or show that we are not ourselves producing all those things? Are we just going to do it and then leave like we are the best doing these good works, or have we to mention that we have used these AI tools to do this work? And he says as well that could we use them, these tools, as Catholic journalists, as media professionals, the Catholics? I have another sentence. I didn't finish the sentence. I don't know how is it. Sorry. So he has at least 2 questions. Yeah, you can keep that till tomorrow. Yeah. Next. Bonjour à tous, je suis Générosa Kouadio de la Côte d'Ivoire. Ce que je voulais dire, c'est que l'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps dans notre travail, nous permet d'avoir des informations en temps réel, mais l'intelligence artificielle utilise des données. Où est-ce qu'elle trouve ces données-là? C'est sur nos pages Facebook, c'est sur nos plateformes. Donc il est important de faire attention aussi à ce qu'on publie. Parce que tout le monde peut taper son nom sur l'intelligence artificielle, enfin sur ChatGPT, et demander, par exemple, qui est Générosa Kouadio. En 1 seconde, l'intelligence artificielle va nous donner en détail les informations me concernant ma biographie. Donc, la précision des informations qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle viennent des données que nous-mêmes on publie sur nos plateformes. C'est ce que je voulais dire. Merci. Generosa Kouadio from Côte d'Ivoire has said that AI helps to save time, to go faster and save time in producing our contents. So we use AI to produce contents, for example, but we have to watch out, because AI use contents to propose us what we are expecting. So if he didn't find something on the website online, he cannot propose it for us. So it uses the contents he finds around, but so that we have to watch out about what we are publishing, what we are sending on the net, for example, concerning ourselves, concerning our communities. Is it the truth? Is it needed? It is important that we publish these things, because if we put it there, when people will question these tools, it will bring our own contents to AI for it. So we have to know how and what we are publishing on the net, on the web. Just one thing before. The reason we're doing this is, in my culture, we're told that the best advice is the one you give to yourself. So this is a thought-provoking session where we're not searching for the perfect answers. We just want to arouse our thoughts about this matter, because we haven't come all the way from our homes it's not a tourism visit. We've come here because this is something that is very important to all of us. So we have to think about it.
And we haven't come here to listen to any teacher, any Monsignor, any professor, anybody. Because we're all, you know, we're all journalists, we're all working in the media. And nobody can claim to know more than others. So that's why we're doing this. I encourage you to please say whatever you feel and learn, let people learn from you and also learn from other people so that when we go home, we're going to go back with something. I believe that the organization of this Congress is thinking about the resolutions that we're going to produce at the end of the day. What are we going to do going forward? Are we just going to meet here and that's it, or are we going to take it further and see how we can make ourselves better and better? Just wanted to let you know why we're doing this. Okay, so Nous sommes là, le meilleur conseil est celui qu'on se donne à soi-même. Donc nous sommes là, pas seulement pour écouter les autres, mais aussi pour partager nos expériences. Nous pouvons être bien à l'aise de le partager, pas avec réserve, en nous inquiétant, en restant frustrés. Non, nous devons partager ce que nous avons, mais aussi recevoir des autres assez aisément, afin que nous puissions, en repartant chez nous, apporter quelque chose de nouveau dans notre parcours et dans le parcours de nos proches aussi. I need to recruit somebody to help me with the movement of the microphone so that we can go around. We don't want to concentrate on one side only. So can you please get it and then watch those who are raising their hands so that we make sure we give everybody a chance. Yes. Ok, bonsoir à tous. Je suis Gimpa Percy Séraphin du Tchad. Je voudrais simplement me prononcer aussi sur l'intelligence artificielle. Pour moi, je retiens simplement que lorsqu'on parle de l'intelligence, on parle d'une capacité à réfléchir, à raisonner face à une situation. Et l'artificiel, c'est le contraire de ce qui est naturel. Donc, en aucun cas, cette réflexion qui est artificielle ne peut prendre le dessus de ce qui est naturel, qui est l'homme. Nous savons tous qu'en tant que journalistes, nous partons à la collecte des informations, nous les traitons avant de mettre à la consommation de nos auditeurs et nos téléspectateurs. C'est pour dire que la dernière décision nous revient de droit. Me focalisant sur un exemple précis qui m'accompagne toujours dans la prise de décision, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui suivent souvent les matchs à la télévision, bien sûr, il arrive souvent qu'il y a des fautes qui se passent et que les arbitres centraux sont incapables de prendre des décisions et qu'ils font appel à l'intelligence artificielle pour prendre des décisions. Ce qu'on appelle VAR. Quand VAR interpelle l'arbitre central, il vient à l'écran pour regarder l'action rapportée par l'intelligence artificielle et la dernière décision revient à l'arbitre central de décider sur ce que l'intelligence artificielle propose. C'est pour nous dire simplement que oui, l'intelligence artificielle nous aide à avoir des éléments qui permettent à l'homme de mener sa réflexion, de prendre des décisions, de se prononcer, mais en aucun cas, ce que l'intelligence artificielle nous propose ne peut remplacer ce que l'homme, qui est créé à l'image de Dieu, peut produire comme l'intelligence artificielle. Donc, simplement pour tirer comme conclusion que la dernière décision dans toute l'utilisation de l'intelligence artificielle revient à l'homme et à l'homme seul. Merci. Thank you. We'll take two views from this side, and then after that, brother, you keep that. We have a microphone here. Two views from here, and then you can give to Dr. Dorothy behind you. So let's start from here. Mr. Gimpa Percy Séraphin from Chad has spoken about AI as capacity to reflect face of situations, different situations, but what is artificial? What is artificial cannot be or cannot take over or take the lead on human.
So we have to consider that the dimension of the technology when we talk about human intelligence. He gave the example of a referee on a field or a sports competition, for example, when the football competition, when the referee can go to watch the TV or to watch the video to take a decision. That's sort of use of artificial intelligence. So this way of using the technology to understand and take the decision may be really relevant for us, but we need also to consent about our own vision of what we are deciding. It is very important to consider that. I think that is what we were saying here. Yeah, like I said earlier, if there's anything you don't remember, you can tell us tomorrow. Yeah, one more view from here. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Ronke from Nigeria. I want to speak from the perspective of what I do in relation to AI and preservation of human values. I notice generally that a lot of people who write scripts, we tend to give prompts, like you said, AI needs prompts, right? We try to make the work simpler by asking ChatGPT to come up with something. Now, in giving prompts, if you give a prompt and I give a prompt and we use the exact same words, both of us will come out with the same thing. Considering that human beings, as we are unique, each person is different. As we grow up, we learn human values. We learn to be diligent, to be many things, you know. As Africans, we have a lot more than we can imagine. There's a lot. And in writing, we should try as much as possible to use this human value, portray what we're trying to pass along. How we grow up, our environment as Africans, there's a lot that we can pass on, even using AI, using ChatGPT and all that, and ideas that we can spread. Like you said, technology is constantly improving, changing, getting better and better. This is to our advantage, especially if we have it in mind that we want to share our human values, we want to pass on concrete messages to people. So as much as possible, it's important for us in trying to use technology, use AI to inculcate our values, so that whatever we come out with is unique to us. It's not what you said that I have said, but if we have put enough prompts, as much as possible, personalizing to what we're trying to pass along, maybe in the character or something, then we have more robust outcomes as against everyone just, you know, using ChatGPT. You know, I find it alarming when someone just copies, like you said, copies something and pastes and say share, follow, like, just for that engagement. Whereas you can even criticize what you're trying to, what you're sharing, as against just saying, everybody come and look at this. There are many things we can be more creative, in short, and pass along better values, more and more human values. Thank you. Okay. Du Nigeria a mentionné que nous essayons tous de faciliter la vie en utilisant ces outils de l'intelligence artificielle, de l'IA. Mais en les utilisant, nous devons toujours avoir en mémoire ou en pensée la priorité à donner aux choses, et nous devons mettre l'accent sur la promotion des valeurs. Nous devons toujours en tenir compte pour pouvoir donner une dimension assez humaine à nos communications, à nos activités, dans nos différentes missions. Okay, I promised we take two and then one from there and come back to you. Hold on to the mic. And then after you pass on to the brother. Thank you. So, Prof, you posed several ethical questions, and I would like to address two of them. One of them was, how do we know the accuracy of the content?
that we are watching, listening to, whatever the content is. And the second was, what do we do with the content? And that refers to sharing. So what I do with those, my name is Dorothy Mensah-Aggrey, and I'm from Ghana. Yes. So what I like to do is, when you receive the content, actually I'm from Ghana, but I live in the US, and that's where I work. There are a couple of apps that you can test the accuracy. One of them is snopes.com. I often refer people there. There's another one I can't remember. But I ask people, first of all, because of what I do, it's faith formation, you have to know your faith. You have to know what the church teaches. You have to know your scripture, so that when you are sent a video and the content is not, does not synchronize with what our faith is. For instance, there was a video going around one time about Pope Francis saying he had made a mistake about being Catholic. Immediately, you should know that that is nonsense. There are so many, and there are apps that can take your image and take your voice, the frequency of your voice, and create content that you have no idea of. And so we have to be aware of that. Now, when you try to find the veracity or the accuracy of the content, then what do? In a number of, on a number of platforms, the nickname I've gained is WhatsApp Police. And I'm comfortable with that. Because when you send me something, and I think it's too good to be true, or I'm not sure, I will try to get to the bottom of it. And once I find the source and it is incorrect, I will send it back to the various groups that have already sent these out. And so now, even with my own family, they know that before they share something on our platform, they better check the accuracy of it, because I will go after them. So I think knowing that, first and foremost, knowing what, for me, it's faith formation. For you, it's journalism. So what are we putting across there? And if we check and the accuracy is not accurate, then we need to stop sharing. So these are the two ethical questions you posed that I thought I would address. Thank you. All right, before you translate, Charles, can I appeal to you to please post on Ucap platform the apps that you mentioned for the benefit of everybody? Dorothy Mensah a rappelé, a mentionné que nous devons connaître nous devons connaître notre identité en tant que chrétien. Voilà, merci beaucoup. Et si je suis chrétien, je dois pouvoir le discerner dans ce que je lis, dans ce que je reçois, mais dans ce que j'envoie aussi aux autres. Donc, dans la production de nos contenus, nous devons en tenir compte, et c'est très important pour nous. Et si nous recevons quelque chose, par exemple, dont nous ne sommes pas sûrs de l'origine, de la source, de la véracité, etc., mais que parfois on partage. Si on n'est pas sûr, on ne partage pas. Parfois on partage, quand elle vient savoir que ça, ce n'est pas une vérité, que c'est une contre-vérité, elle retourne dans le même groupe pour mentionner que ça, ce n'était pas de la vérité, que c'était erroné, par exemple. Donc, nous avons ce devoir de faire ce travail de véracité et de diffusion de ce qui est vrai et beau dans nos différentes activités. Pour elle, c'est de l'information qu'elle diffuse. Pour nous, c'est de la communication, etc. Et voilà à peu près ce qu'elle a partagé. Et elle produit des contenus généralement dans ce sens et partage dans les réseaux sociaux. Et souvent, elle dit qu'elle en tient compte dans ses productions. Okay, good afternoon, everyone. My name is Patience from Nigeria. It is good that we are embracing technology, improved technology as communicators in Africa. But I have a different opinion about the use of artificial intelligence and ChatGPT. As a news editor, I
I tell my colleagues that if we continue to use artificial intelligence, it will kill creativity. It will make us lazy intellectually. So I advise, we want to make use of artificial intelligence, we want to go with the trend, we want to go with the flow. But we should not let that creativity, that uniqueness about us as reporters in Africa should be there. We should not allow artificial intelligence to kill what we are. Thank you. Patience, hein? Du Nigeria, qui met l'accent sur l'importance, elle a dit déjà ce que d'autres ont déjà dit, mais qui met l'accent sur l'importance du fait que nous ne devons pas laisser ces outils prendre le dessus sur notre personnalité et sur ce que nous avons à communiquer. C'est nous qui devons prendre le contrôle de ces outils et savoir qu'est-ce que nous voulons et quelles sont les intentions que nous recherchons et comment les mettre au service de ce que nous voulons faire et non pas le contraire. Yes. Okay, my name is John and I'm from Liberia. Since Iman view that artificial intelligence is a many-sided approach that depends on the human-centered design and ethical framework, I believe that it should enhance human capacities and it should not replace the human ability. Therefore, I think we need to use this artificial intelligence to promote accountability and transparency and to improve lives both academically and professionally. And to address the question you asked relative to how do we identify a fake information being shared and a real one, I think we as media practitioners need to put into place the spirit of being accurate, balanced, and credible on everything that we share. That is, I think, one of our pillars as a professional media practitioners. Whatever you receive, you should be able to authenticate whether that information is a real information before sharing. That is by reaching out to the credible sources available to that information. I will give you a story from Liberia. Around the 2023 to 2024 elections, there was a generated prophecy linking to the office of the Archbishop. Then is the late Marco Pakala Francis, peace be to his ashes. That generated prophecy came up and said the Archbishop has prophesied on a particular person. He was going to become president at that time. And people started to run with that information on social media. And you know how politicians will grab this information, misuse it, and confuse the electorates. So when it got to our attention, we were there to provide the information. That is, hey, before you share this, reach out to the communication office of the bishop to authenticate whether this prophecy is truly a real one. So I think for us, we will need to actually apply critical investigation in every information we receive before sharing. Thank you. Monsieur John de Liberia a rappelé que l'IA est là pour renforcer nos capacités, nos possibilités en fait dans l'utilisation de ces outils et pour aboutir à nos objectifs, à nos fins. Et nous devons donc promouvoir un usage éthique à travers nos différentes activités de ces outils en fait, un usage éthique de ces outils dans nos activités. Il a insisté sur le fait qu'il est important de contrôler ou de faire des investigations dans l'utilisation de ces outils
et des contenus produits par ces différents outils de IA. Je vais donner l'exemple d'un évêque pour les élections de 2003-2004 qui avait prophétisé qu'un des candidats allait être élu. Je n'ai pas bien compris la fin de son intervention, mais c'est toujours en réfléchissant sur les aspects importants et les inconvénients de l'utilisation de ces outils qu'il a mentionné cet exemple-là. Je n'ai pas tout à fait bien compris. Oui, s'il te plaît. My name is Stephen Boache from Ghana. I want to speak. Father Etienne, I want to speak as well. Okay. One thing that I would like all of us to bear in mind is that artificial intelligence or technology in general is not supposed to replace us doing our work. It is supposed to help us. So we shouldn't over-rely on technology and artificial intelligence to do our things for us. As media practitioners, whenever we want to use artificial intelligence, we also must make sure that we do the traditional cross-checking and research to cross-check or to see that what the AI has generated for us is accurate, in line with what we have done our research to find out. Thank you. Stéphane Boitier de Ghana a juste rappelé que les technologies, par exemple l'IA, ne sont pas là pour nous remplacer, mais sont là pour nous accompagner, nous soutenir dans ce que nous voulons faire. Donc nous ne devons pas oublier cette dimension qui est très importante. Okay, Father, we are reserving the last for the best. After you, we will take one and then we go for lunch. Oh là là, je suis désolé. So my name is Gangas Binyara Etienne, Father Stephen, in English. Maintenant, je parle français. Stephen en français, Alors, c'est yes. Voilà, je voudrais dire d'abord que nous avons eu un exemple très précis que IA ne peut pas nous remplacer. Charles, président, Aïtan, notre dernier congrès, nous l'avons vécu comment? C'était comment? En ligne. Hein? Chacun restait chez lui, non? On pouvait rester encore chez nous. Mais on a trouvé qu'il faut forcément qu'on se retrouve. Donc, c'est une preuve que l'IA ne peut pas remplacer tout ce que nous avons comme valeur. Ne peut pas combler tout. Lorsque le coronavirus est arrivé, vous avez vu, chacun restait chez lui. Et on a vu comment l'individualisme a pris le dessus et commence à peser sur chacun. Même nos messes, nous les avons dites souvent un peu chacun chez lui. Mais juste quand on a dit c'est fini, on a eu ouf. Mais coronavirus a été carrément une imagination des films que nous avons regardés dans le passé où une maladie devait venir et on allait vivre ça. Voilà, c'est arrivé. On a vécu. Et j'étais d'accord lorsque le professeur disait quels sont l'agenda qui est derrière IA. Donc c'est à nous aujourd'hui de nous poser devant les choses et de prendre les décisions. Nous sommes même nous avons quitté Burkina, Ghana et où nous sommes là. Mais IA nous a eu. Parce que dans cette salle, nous ne sommes pas tous en train d'écouter, nous sommes sur nos téléphones. C'est encore IA. Vrai ou faux? Ah ouais. Ceux qui me disent que c'est faux, bon. C'est pour dire que l'outil informatique est en train de tuer beaucoup ce que nous avons. C'est une force que nous avons, mais nous ne savons pas l'utiliser à bon escient. Et je pense que cette formation que nous avons, cette rencontre que nous avons, va nous permettre de trouver des voies et moyens pour mieux l'utiliser pour notre propre émergence et pour l'émergence de la communauté. Je vous remercie. Comme j'étais le dernier à parler, je vais traduire en anglais, mais comme Maïtan est là, je le laisse. Merci.
Father Etienne Ganga from Burkina Faso has Okay, just hold on. gave some few examples. She has a question, and then you will translate, and then we go. Sorry? Oh, contribution. Okay, contribute. I hope it's money. It's on. Okay, thank you very much. My name is Jacinta Odubanjo from Nigeria. I just want to talk about the human values. Your human values, your contribution to the society, your contribution in your place of work, your skills, your work, your honesty, your kindness, those are your human values. And before the invention of AI, we were intelligent. We were writers, we were presenters, we were producers. So I think if we want to make use of excuse me, AI, don't just go straight to AI and say, what are human values? I'm telling you, like my sister here said, it will give you the same thing. You'll find out even as a teacher, you are marking the same word for word for your students. So like I said, before the invention of AI, we were intelligent, we were writers. Write exactly what you want to write, put it down. You can now ask AI to rewrite for you. Yes, you can. You can. I know why I'm saying that. If you can put that into AI and say, this is what I've written. AI, rewrite this for me. So sometimes AI writes for you. You may not even like what AI has written for you. You prefer what you have written. I have on 1 or 2 occasions corrected AI on spellings of, I've forgotten those words, myself and my friends. And AI apologized saying, oh, I'm sorry, I never knew, now I know. So we should be careful even the way we use it. That's all I have to say, thank you. All right. On that note, we'll ask our interpreter to do a double interpretation, and then we'll break up and go for lunch. Alors, we have here Father Etienne Ganga from Burkina Faso, who have mentioned some of the importance of the use of technology, such as the Ucap Congress, the last Ucap Congress we have done online, for example, that has helped us to make our organization live. And that is one of the good use we can have for from the technologies. He has mentioned as well the COVID-19 crisis, where when the church has come to use the technology to improve the life of the church and also the teaching of the church during the COVID-19. So we use the tools of communication to help the church to stay alive and to continue doing his mission into the society. But it doesn't mean that we don't have a bad use of this communication, but we have to learn how to use it the benefit of ourselves and the society. That summarizes what he has said. Then we will speak about Jacinta intervention, who talks about the human values, insisting on human values. We have to keep our values, even if we are now to use the AI. We have to take this very seriously. And she has mentioned, I'm speaking in English. I have to translate in French. Sorry. Jacinta de Nigeria a abordé la question des valeurs humaines et a surtout dit que avant même que nous ayons l'intelligence artificielle, il y avait l'intelligence. Nous étions intelligents déjà. Et donc, pourquoi est-ce que quand on a l'IA, nous n'allons pas continuer à garder notre intelligence? Nous devons continuer à la garder et à l'utiliser d'ailleurs en utilisant ces outils pour que nous puissions avoir les bons résultats que nous voulons. Si nous voulons le faire de façon paresseuse, en juste demandant l'article, par exemple un article, demander une information, etc., lancer la chose comme ça, paresseusement, on va tomber dedans et on n'aura pas le résultat qu'on recherche. Donc il faut le faire aussi avec une grande intelligence. Voilà, en résumé, ce qu'elle a mentionné par rapport à cette question de préserver les valeurs humaines. All right. I am really very grateful to. I'm sorry, we have to. Oh, I thought Father Rex was raising his hand.
direction, right? Directing your voice. We have to stop here. I know that the interest had just been aroused and people wanted to, but I can assure you we have more opportunities in the days ahead to do this continue with the brainstorming. It's not going to stop tonight or today. In the coming days, as we're going to face the panelists, people who are going to talk to us, we should continue this discussion. One of the appeals I would like to make to us is to watch out. Before we leave the end of this Congress, we should have a complete register of everybody who attended this. One of the benefits of having this kind of event is to build human network, which to me is more important than relying on machines. If you know somebody in Cote d'Ivoire and something is happening there, call that person. If you call one or two people, they will give you better information than all the machines in the world, artificial intelligence. So we're going to compile a list, organizers take note, with addresses, email, phone numbers, and even if it's not for verifying information, for keeping this family together, it's always important. I have already appealed to our sister. She has a lot of experience when it comes to verification, when it comes to giving out information. I mean, Dr. Dorothy, please share whatever applications or knowledge that you have on our platform so that everybody can benefit from that. So with that, I would like to thank you. I start with those who listened. We live in a world where listening is becoming almost non-existent. We find it when I'm talking to my students, before 2 minutes, they bring out their phones, mobile phones, and start. You have an issue, you are talking to somebody, that person is praying in his mind, please finish this story quickly. I have somewhere to go. I observe, I watch, and that's why I said this. So to stand here and ask you to talk, and a lot of people responded, and equally important are those who listened. It's not just about talking and talking and talking. So thank you to everybody. I'm sure that whatever little thing we've done here during this session would be somehow would be of help to us. We can never know it all. We continue to, life is a long-term university. We never graduate. We keep learning. So we will continue with the conversation tomorrow, if not tonight. So now we're going to have lunch. It's all just my privilege, and also to thank those who raised questions very intelligently, and for those who made comments, contributions. This is what it's supposed to be. We do not come to events like this to preach a sermon from the pulpit. We talk to one another, and we learn from one another. So once again, I thank you very much for your very active participation, whether as a listener or as a contributor. All I can say now is lunch is served. Bon appétit. Thank you very much. Le professeur Ben Namdi Emeyonou a mentionné qu'avant que nous quittions la salle, il est important de mentionner qu'il sait qu'il y a beaucoup d'autres interventions, des contributions qui sont intéressantes à avoir, mais que ceci n'est pas la fin de nos échanges. Nous devons garder ces contenus-là et ces réflexions et les poursuivre tout au long de notre séminaire, de notre congrès. Et il a mis l'accent sur l'importance de construire nos réseaux, notre réseautage, de faire des relations, des rencontres, d'échanger, de prendre des contacts, des adresses, et continuer par collaborer même en dehors des temps, du peu de temps du congrès que nous avons. Et il a remercié chacun d'entre nous en commençant par ceux qui ont écouté, parce que l'important c'est d'abord d'écouter. Et ensuite il a remercié ceux qui ont fait des commentaires et aussi ceux qui ont posé des questions, les questions dont certains n'ont pas encore eu de réponse, mais qui vont continuer à revenir selon le programme qui est déjà prévu. Donc je vous souhaite bon appétit. Right. Like we say in French, bravo. This is a work well done. What can we say to
our Professor Ben. Can we do it better for him? Let's do it, 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 let's do it. I was sitting at the back and I was enjoying how the discussion was going very actively. Everybody got involved. This is how we want all of us to do our work as a Catholic journalist, always happy doing our work, doing it for Mother God, for our country, and for the church. I remember what the Bishop of Grand Bassam told us in 2019 when we went to visit him. He said, the church is our mother and father. We need to cover and protect our mother, the church. So whatever we do as a Catholic journalist, we should do it for the church. I want to commend what Madam Dorothy said. We should know that we are Christian, and not other Christian, but Catholic Christian for that matter. Whatever we do as a journalist, let's bear that in mind. We are so grateful to you, Prof. Ben, for handling this topic to the best ability of all of us. Let's give it to him one more time. Let's give it to him one more time, one more time, one more time. Thank you so much. Thank you so much. So now from here, we go down and take our lunch. If there's